केशव हे गोविन्द लक्ष लक्ष पाहि पाहि परमानन्द हे माधव हे केशव हे गोविन्द लक्ष लक्ष पाहि पाहि परमानन्द. అసలు ఎవరైనా లైవ్లోకి వస్తే లైవ్లోకి రాకుండా పారిపోతున్నారు. ఎవరు వీళ్ళంతా? నోబడి. ఎనీవేస్, నేను చాలాసార్లు అడిగాను, చాలామందిని అడిగాను, నిన్న కూడా అడిగా, ఇవాళ అడిగా. సో ఐ కీప్ రిపీటింగ్ ద క్వశ్చన్, వాట్ యు వాంట్ దట్ వన్ థింగ్ టు బి చేంజ్డ్ ఇన్ ఇండియా? సో డీవియేట్ అవ్వకుండా ఒక టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం సరదాగా. ఓకే, మాట్లాడుకోవడమే కాదు, అది యాక్షన్లోకి మనం దాన్ని యాక్చువల్గా మనం ఏం చేయాలంటే వాటిని ఏమంటారు, అమలు చేయాలి. అలా చేయగలిగే ఏవైనా పని మన ఇండియా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే ఏం చేయగలం అది చెప్పండి. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్, what people actually think, does it matter when you're doing your thing which you like? Okay, like not in a hasty way, but if you like something to do for yourself. For example, if the society is pressurizing you to marry somebody or to get settled, but you want to actually don't marry anyone, you just want to aim higher, or you want to know yourself. Okay, you had other plans in your life. So is it right to think what others or the society thinks about you, or is it okay just to be you? Okay, because if you be yourself, at least you will remain as a human. This is what I believe. Antonio Gomes. Okay, hi. So tell me, what exactly you think is right when it comes to societal pressures or family pressures or educational, expectations over a child. So what do you think like this? Is this right on expecting somebody to be or what others think about you? Is it right to prioritize that thing rather than your own goal or what you like? అర్థమైందా నేను చెప్పింది మీకు? వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, మనం యాక్చువల్గా మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవడానికి మన గోల్ సరిపోతుందా, లేదా సొసైటల్ ప్రెషర్స్ బట్టి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనుకోవడంతో సరిపోతుందా లైఫ్? నార్మల్గా చాలామంది లైఫ్ పరువు కోసమో ప్రతిష్ట కోసం బ్రతికేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఒక ఏమంటూ ఒక లక్ష్యం అంటూ ఉండదు. లక్ష్యం ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, అమ్మో ఈ సొసైటీ ఏమనుకుంటుందో, ఈ ఇరుగు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, పొరుగు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, చుట్టాలు ఏమనుకుంటారు, మరి ఈ మాట అంటే కూడా వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారా అని అనుకోవడం పక్కన పెట్టేయండి. అది కూడా లేదు. హ్యుమానిటీ చచ్చిపోయింది అంటే వాళ్ళు బ్రతకడం సరిపోతుంది, అది వేరే విషయం. I'll tell you an example of that. But what happens is, సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది అంటే అని అనుకోవడంతోనే సరిపోతుంది సగం లైఫ్ అంతా. ఏమంటారు మీరు? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, టెల్ మీ యువర్ ఒపీనియన్. వెయిట్, యూ జయాన్, I don't know who you are. Who you are, I don't know. Okay, so what do you think about thinking about others' opinion? Okay, does it matter? Does it really matter? Yeah, I am. So does it really matter? What you like is important, what others think of you is important. What is important to you? Tell me. But as for me, I like to do what I wanted to do, because
Society or the world will say only think or they pointed only negative about you. So what is the point in thinking about what others think about you, right? See, if you see moon, you always see the dark spots on it rather than seeing the brightness of it or the beauty of it. Okay. So why we have to think what others think about ourselves or yourself? Okay, just come out of it and rock your life and be the own hero of your own life. This is what I feel, because I've experienced enough of all this expectations drama by whatever the society you call, but I don't think this is right. Who are you to decide what other person has to? Okay, మీరెవరు అసలు? Who are you to tell what others are or has to be? How can you keep an expectation even on your child? You gave birth to your child, that doesn't mean that he or she has to be accordingly to you, right? You're understanding. So ఇప్పుడు మనం జన్మనిచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నీ బట్టే ఉండాలి అని రూల్ లేదు కదా. Why are you thinking that way? You're the leader of their own life or you're controller of their life. No, never. Because as మా గురువు చెప్పారండి ఇది, as you are an individual, okay, the person or the child born to you is also an individual. It doesn't mean they came from you, that doesn't mean you're the dictator of their lives kada. So always remember, don't pressurize your children from when they are very young enough. Don't pressurize them what others think about you. Arey, the neighbor auntie will say this, our relatives would have said this. No, stop all this nonsense and prioritize their needs, their wants and their goals. That is what the message that you need to give as a parent to your children, right? So what do you think? I need your opinions or your valuable comments, and please do comment if you're having any altered thoughts, any other opinions on this topic. Yeah, I am an Indian, so what do you think? I'm waiting for your comments, everyone. What the society always points out at you. See, it always observes you to just find mistakes in you, okay, rather than seeing positivity in you, okay, rather than seeing the goodness or the good side in you. It always points out what you are, this even if you from the time you open the door of your house and from the time you enter again into the house, okay, and your own house, it always observes you, okay. Society is nothing but the neighborhood that you stay and the relatives, okay. These people always want your habits how it has to be. By in a generic way, I'm telling, in a generic way. For example, an Indian woman got married, okay, a lady got married, and she, what the expectations of others in Indian married people, okay, women, they has to wake up early in the morning before the in-laws and keep coffee, tea, and make dosa, idli, or whatever, chapati. Then before that, she can have a bit of coffee, and even not even that, even before, she has to give coffee to the in-laws and then others, after waking up. So tell me, like, how many of you really think this is worth? Does it really worth? Okay, ఒక అమ్మాయి పెళ్ళయిన తర్వాత, ఇండియన్ అమ్మాయి పెళ్ళయిన తర్వాత చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో మంచి లైఫ్ స్టార్ట్ చేద్దామని వెళ్తుంది, రైట్? వెళ్ళిన తర్వాత కాదు, నువ్వు ఇది నువ్వు అది అనుకుంటూ
లైఫ్ని సగం కాలం లేదు లేదు ఇలా కాదు, యూ హ్యావ్ టు బీ దిస్ వే. నువ్వు నేను ఇలా అనుకున్నాము, నువ్వు ఇలా ఉన్నావేంటి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నేర్పలేదా? ఆ? ఇలా ఉంటారా ఎవరైనా? దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ బి. అంటే వీళ్ళకి అనుకున్నది వీళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వకపోతే దెన్ దే గో టు ది పేరెంట్స్. అండ్ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఓకే. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ ద గర్ల్ ఫాల్స్ సిక్ ఇన్ ఇండియన్ మ్యారేజెస్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. డే టు డే లైఫ్లో మనం జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం. తనకి ఒంట్లో బాగాలేదు, ఇల్లంతా పని చేసి వచ్చి సాయంత్రం అయ్యేటప్పుడు ఫీవర్ వచ్చింది. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, చీమ కుట్టినట్టు కూడా ఉండదు ఇన్ ఇండియన్ మ్యారేజ్ థింగ్లో. ఇన్లాస్తో ఉన్నప్పుడు కానీ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ద హస్బెండ్స్ యాక్చువల్లీ most of the men doesn't have that feeling that they have on their sisters or brothers or whatever. So it's like a give and take policy more than love and bond. So why the girl has to sacrifice her hunger from the from early morning till evening, and she has to take care of the entire house? For what? Tell me, for what? Huh? You take the entire care of the whole house, and the house that who needs to look back when you're not well, they don't even give a damn. Is this all worth? Kada? So alage, even if the career of the boy has gone wrong, okay, పాపం వాడిని ఎలా చూస్తారంటే, అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఉమెన్ అండి, ఈవెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెన్, ఓకే. వాళ్ళు ఏదైనా సాధించకపోయి ఇంజనీరింగ్ లేక సీట్ రాలే, ఓకే, అబ్బా ఇంజనీరింగ్ సీట్ రాలేదా, అరే ఇంత కష్టపడ్డావు, ఇంత చేసావు, సీట్ రాలేదా అని చెప్పి ఇంట్లో వాళ్ళే ఓ రకంగా చూస్తారు వాళ్ళని. అది కాక ఏంటంటే మీ అబ్బాయికి సీట్ వచ్చిందా, సీట్ వస్తే వాట్ యూ విల్ డూ? మీరు చెప్పండి, నా అబ్బాయికి సీట్ వచ్చిందే అనుకుందాం, ఏం చేస్తారు? మీరు వెళ్ళి ఫీజు కడతారా? లేకపోతే ఆడు కష్టపడుతుంటే వెనకాల రోజు వెళ్ళి దిగబెట్టేసి వస్తారా? నో, రైట్. ఆడికేమన్నా ఒంట్లో బాగాలేకపోతే నువ్వు వచ్చి నోట్స్ ఇస్తావా? లేదు కదా. సో ఇంకా ఎందుకు ఇంత సొసైటీ ప్రెషర్? ఎందుకు ఒక అమ్మాయి కానీ ఒక అబ్బాయి కానీ ఎందుకు అసలు మీరు పట్టించుకోవాలి? మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది చేయొచ్చు కదా, సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ప్రెషర్ ఆన్ ఇట్. మీరు నచ్చింది మీరు చేస్తే, ఎయిదర్ ఇట్ కమ్స్ టు కెరియర్ ఆర్ మ్యారేజ్ ఆర్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ద వే యూ లైక్, why the hell? I'm coming, I'll be right back.
సో టెల్ మీ గైస్, లైక్ ఇది అవసరమా? ఓకే, ముందు నేను చెప్పుకున్నా, సొసైటీ ప్రెషర్స్ వల్ల వచ్చే ఏదైనా సరే ఒక మనిషికి ఆలోచించడం అవసరమా? దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్. Nobody has an answer. Okay, guys, I don't think anybody can answer this question because most of us are really under the societal pressures. Okay, guys, bye.